It's a real pleasure to be able to speak to you today. I was absolutely blown away by this film, so that's the first thing to say. But maybe you could just kick off with a brief introduction to this incredible film, The Five Devils. Tell us a bit about, the premise and what people can expect when they watch it. Habla, c'est quoi exactement? Qu'est-ce que tu dirais aux spectateurs avant de le voir, en fait? Quelle serait l'idée du film que tu aimerais leur faire passer avant qu'ils ne le voient? J'aimerais j'aimerais qu'ils ressentent plein d'émotions devant ce film et que, en fait, en sortant du film, ils aient encore, enfin, ils aient encore plein d'émotions après, quoi, et d'images qui jaillissent du film. Le film ne s'arrête pas quand ils sortent de la salle. I'd like to tell prospective audiences that, I mean, I would hope that they would feel a lot of emotions watching this film and that they will leave the film with carrying these emotions, and that the film doesn't just stop once they leave the screen, but it generates emotions and images for a while after the film is finished. Mm. And it's a story that I think as you're watching it, you're never sure where it's going to take you next. And there's so much originality and nuance. But where did it begin for you? I sort of read that, there was that initial image of the fire was almost a starting point, but also this idea of how strongly smell can take us back to our memories. C'est vraiment ça. En fait, quand je commence un film, j'ai plein d'images, ou une image. Là, en l'occurrence, c'était l'image du feu. Pour mon premier film, c'était l'image d'un chien noir sur la plage qui allait nous amener jusqu'au personnage principal. Et en fait, je tire ensuite ces images et ces idées. Et donc, j'avais cette envie d'une petite fille qui soit un peu étrange, solitaire et burlesque à la fois, un peu marrante, quoi, qui a ce côté un peu qui fait des potions et qui a un don pour les odeurs. J'avais vraiment envie de parler d'une petite fille qui a ce don-là. Et en fait, c'est l'association de ces deux, de cette image et de ce don, qui a fait que je me suis dit, tiens, en fait, elle va être transportée dans les souvenirs qui ne sont pas les siens, mais les souvenirs de ses parents. Et hop, j'ai fait le lien avec l'image du feu. Et c'est comme ça que le film est devenu fantastique aussi. Et j'avais envie, je pense, j'ai été influencée par plein de films. C'est sûr que je ne sais pas par quel... Enfin, quand je pense comme ça à des films, je me dis, tiens, le tambour doit avoir un rôle très important dans l'influence, on va dire, de ce film, parce que c'est un petit garçon étrange qui décide d'arrêter de grandir et qui a un don parce qu'il arrive à casser les verres avec sa voix. Donc, je ne sais pas si le personnage de Vicky vient de là, mais en gros, je suis toujours nourrie de plein d'images et de références et de gens dans ma vie aussi. Et c'est à partir de là que je commence à écrire l'histoire et puis après, petit à petit, je construis le scénario, quoi. So yes, indeed. The first image I had was of this fire, this big fire, and a young woman screaming in front of a fire without necessarily knowing who she was. And then I also I always start my films with this one image, and that's what the starting point was for The Five Devils. For Ava, for example, it was a black dog walking along a beach. And then once I had this image, I had this other image of what I wanted to portray was a young girl with a gift for smell and who makes potions. And I wanted this gift for smell to trigger memories, but not necessarily her memories, but memories of her family. And it's when I associated these in my mind that I linked back this girl with the sense of smell to the initial image of the fire. And that's what built the foundations of the script and gave it a fantastical element. And I'm inspired by a lot of references and images. There's the story of that came to mind of a book about a little boy, for example, who beats a drum and then can break, he stops growing and he can break glass with the sound of his voice. And so le tambour, yeah, I don't know the English title for it. Apologies. In French, it's le tambour, which means the drums. The tin drum. As the tin drum. Okay, the tin drum. Thank you. And so all these references and images feed into the final script building process.
and you've got such a phenomenal cast, and there's such complexity in the character dynamics, and the fact that sort of going forward and back in time, but particularly Adele, and how kind of at the beginning she's so restrained, and then we see what her character was like kind of going back, and obviously as we get towards the end of the film, she completely changes as well. And of course young Sally, who, I believe this was her first time in front of the camera, which is just sort of incredible to believe. So how did you put the cast together, and how did you work with them to achieve your vision? Alors, Adèle, je pense que c'est elle qui est venue en premier, je pense, parce que, alors, j'avais pas pensé à elle en écrivant le film, parce que justement, elle est à l'opposé du rôle un peu, c'est ça qui m'intéressait. C'est que Adèle, elle est explosive, pleine de vie, enfin, c'est une sorte de volcan allumé, quoi. Et Joanne, dans le présent, au contraire, elle est très froide, très, très raide, et c'est un volcan éteint, si on veut filer la métaphore. Et dans le passé, on s'aperçoit qu'en fait, elle était pleine de vie, elle était vivante, et petit à petit, dans le film, sa carapace se fissure et elle explose, quoi. Et en fait, ce qui me plaisait dans le choix d'Adèle, c'est que vu qu'elle est pleine de vie comme ça, le fait de la contenir, on sent qu'elle bout à l'intérieur. Et c'est ça que je trouvais très beau. Donc, je suis partie d'elle d'abord. On a beaucoup travaillé ensuite le rôle, parce que justement, ce côté contenu, elle avait du mal à le trouver, parce que c'est vraiment contre nature, quoi. Et à partir d'elle, j'ai trouvé d'abord Sally, je crois, là, évidemment, ouais, la fille. Et elle, Sally, elle est arrivée très vite pendant le casting, alors qu'on pensait que ça allait être difficile à trouver. Mais la directrice de casting a quand même vu une cinquantaine de personnes, mais elle était dans les premières, je pense, dans les premiers jours. Et tout de suite, je l'ai vue, je me suis dit, ouh là, cette petite fille, elle avait ce côté à la fois étrange, burlesque, et ses grands yeux de sage, où on dirait qu'elle a 1000 ans ou 8 ans, enfin, on ne sait pas trop, et qu'elle est déjà comme si elle avait vécu plein de vies déjà. Et ça me plaisait, en fait. J'aime beaucoup les enfants où dans leur regard, on a l'impression qu'ils sont très vieux, parce qu'ils sont sages comme ça. Well, initially, when I was writing the film, I hadn't immediately thought of Adele because of just how the character of adult Joanne, so to speak, older Joanne, is quite cold and rigid. And Adele is she's a very explosive person, full of life, like a volcano. Whereas in fact, Joanne, if you want to carry on with the metaphor, is in fact like an inactive volcano. But that's what was so interesting about casting Adele, was because she's so like that in real life as an actress. When she has to be contained, which you found quite hard initially, you can sense that there's something bubbling under the surface, and that's what I wanted to show. And then I cast Sally, but that was very early on. So the casting director saw maybe 50 girls, and she was one of the first ones that she saw. And there was something that I really liked about her, which was that she had this kind of quite burlesque, strange angle to her, and she had a very kind of wise eyes, which made her look like she could be 8 and she could be 1,000 years old. And I really like kids that have this kind of wise gaze about them that feels quite old, like beyond their years. Et ensuite, du coup, les comédiens ont été trouvés, et les autres comédiens ont été trouvés par rapport à ça. Et je cherche toujours des comédiens qui sont très physiques, quoi, qui ont quelque chose de très physique. And then the rest of the actors were kind of cast around those two. And I always look for actors that are very physical, that have something very physical about them. And I don't know whether you would strictly class this as kind of a genre film. And I think one of the aspects I really love about it is this kind of magic realism isn't overly explained. It's sort of taken for granted. So I wonder how you wanted to use that element to kind of explore the ideas in the film, kind of, sort of existential, wondering about why we are on this planet and why we are, the identity that we have. And we can see the young girl's journey to trying to sort of go back and find out these secrets about her parents in order to understand herself. Ouais, je voulais vraiment. En fait, je voulais que le film parle de choses très psychanalytiques et enfin, pas psychanalytiques, mais existentielles, vraiment de questions existentielles qu'on se pose tous. Donc, pourquoi est-ce que je suis là sur Terre? Pourquoi je suis moi sur Terre? C'est des questions que je me posais enfant, mais que tout le monde se pose. Enfin, évidemment, je pense. Et par exemple, quand j'étais petite, moi, je me demandais pourquoi j'étais pas un écureuil et pourquoi j'étais pas née à une autre époque, etc. Et une autre question, c'est
est-ce que mes parents m'aimaient avant que j'existe? Ça, c'est la question un peu centrale du film et qui est une question un peu étrange, mais que je comprends. Est-ce que l'amour de mes parents a une condition? Donc, c'est vraiment deux questions, la fragilité de l'existence et l'amour inconditionnel des parents ou pas. Parce qu'en fait, elle se pose cette question, Vicky, parce que sa mère, elle est un peu distante. Et je voulais pas avoir un film qui soit trop cérébral et qui soit trop sérieux là-dessus. Je voulais justement utiliser le cinéma et la magie du cinéma et sa liberté. Et du coup, c'est comme ça que j'ai basculé un peu dans le genre et dans le fantastique, dans une idée que Vicky, donc, elle serait transportée dans le passé de ses parents, donc dans quelque chose de ludique, dans le plaisir aussi, parce que pour moi, quand on va au cinéma, on a envie d'avoir du plaisir. Évidemment, ça nous fait réfléchir, ça nous perturbe et tout ça, mais j'aime pas m'ennuyer au cinéma, par exemple. Je voudrais que ce soit toujours quelque chose de, enfin pas toujours, mais je voudrais enfin, j'aime quand c'est ludique, quoi, et quand c'est un peu pop et quand on est vraiment dans quelque chose de facile, entre guillemets, mais qui raconte des choses très profondes, quoi. Et donc, c'est comme ça que le réalisme magique est arrivé et que ça m'intéressait aussi tout ce qu'il y a autour de la magie et que le film invente sa propre magie comme Vicky invente sa propre magie, quoi. Et c'est ça la magie du cinéma pour moi. So what I wanted to explore here was, I'd say, psychoanalytical or maybe perhaps existential questions that we all ask ourselves that are very universal. So why am I here? Where do we come from, etc. And there's one central question that I wanted to explore, which might sound a bit odd, but it's, did my parents love me before I was born? And that's kind of a way to explore conditional or unconditional love from one's parents, which Vicky grapples with because of how distant her mum is. So these are the questions that subconsciously she grapples with. And I didn't want to make it too cerebral as a film or too abstract. I wanted it to be fun and playful, and I used the freedom and the magic of cinema to make it sort of more playful and pop in a way that explores these themes. And that's where magical realism comes in, because they are quite, it's quite a playful way of exploring quite profound themes. And I feel like that's the way I could use the film to invent my own sort of magic. And I feel like that's what cinema allows you to do. I think I'm out of time, but thank you so much for sharing all that with me. And I really can't wait for everyone else to see The Five Devils. Thank you so much. Thank you. Thank you. Bye.